Iran and Saudi Arabia in March reached a deal in China, which includes the agreement to resume diplomatic relations and reopen embassies and missions in 2 months. China has been praised for promoting the restoration of diplomatic relations between the two countries by people in the Middle East and political insiders. ایران و عربستان دو ستون مهم خلیج فارس هستن و خاورمیانه و اینکه بخواد هر دوتاشون رو با هم داشته باشه یک نقشه بسیار کلان بلند مدت دیده، یک دیدگاه آینده پژوهانه داره. الحقيقة أن للصين دور إيجابي في المنطقة وفي مساعيها للتقريب بين دول المنطقة وهذا شيء يحسب لها. الصين سياستها تسعى إلى التقارب، تسعى إلى حلحلة الخلاف، تسعى إلى تهدئة المنطقة، تحرص على نشر السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. I think China in many cases have shown the usage of Chinese power, right? But especially China's sovereign and smart power as a way that has made you a solution provider for regional and warfare. China came in and you orchestrated the normalization of Saudi-Iran. Right? So that proves that yes, China can play the role of solution provider.